హాయ్ ఫ్రెండ్స్, స్వాగతం ఫర్ ద పైథాన్ ట్యుటోరియల్ ఇన్ తెలుగు. నేను మీ మధుకర్. సో మనం ఇంతకుముందు ఏం డిస్కస్ చేసాము? స్ట్రింగ్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ వి డిస్కస్డ్. ఈరోజు ఈ సెషన్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ అనదర్ సీక్వెన్స్ ఆర్ కలెక్షన్ డేటా టైప్ లిస్ట్ అండ్ టుపుల్. దిస్ టూ వీఆర్ గోయింగ్ డిస్కస్. అయితే లిస్ట్ అనేది మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు లిస్ట్ అనేది ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం. సో ఇప్పటిదాకా మీరు చూస్తే మనం ఏమేమి కవర్ చేసాము అంటే, ఈ పైథాన్ డేటా టైప్స్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ విత్ కంప్లీటెడ్ లైక్ ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్, బులియన్ ఆల్సో కవర్డ్. సో సీక్వెన్స్ డేటా టైప్లో స్ట్రింగ్స్ మనం కవర్ చేసాము. నా టుడే ఈ సెషన్లో మనం లిస్ట్, ట్యూపుల్ ఈ రెండు గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? కలెక్షన్. అదే సీక్వెన్స్ అన్నాం, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ స్ట్రింగ్ అన్నాం. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆబ్జెక్ట్స్ వి కాల్ as లిస్ట్ అన్నాం. అంటే ఇండెక్స్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా, వేర్ వీ కెన్ స్టోర్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ కెన్ అలౌస్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. యూ కెన్ హ్యావ్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఆల్సో. స్ట్రింగ్ ని ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ సింగిల్ కోట్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్ అన్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటి? సో వీ హ్యావ్ టు ఎన్క్లోజ్ విత్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ మనం ఎన్క్లోజ్ చేస్తాం వాల్యూస్. ఈచ్ వాల్యూ విల్ బి సపరేటెడ్ విత్ కామా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, మై లిస్ట్ ఈక్వల్ టు సో ఆర్డి 5 4.6. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను? డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను విచ్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ here. ఒకటి స్ట్రింగ్, ఇంకోటి ఏంటి ఇంట్, ఇంకోటి ఏంటి ఫ్లోట్ ఇచ్చాను. ఇట్ అలౌస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. ఓకే, లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ చేంజబుల్ లైక్ యాడ్. అంటే మనం ఒక న్యూ వాల్యూని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వాల్యూని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, వాల్యూని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ ఏబుల్ టు షార్ట్ ద వాల్యూ, వీ కెన్ రివర్స్ ద వాల్యూ, వాల్యూస్ మనం రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అయితే సమ్ మెథడ్స్ గురించి వన్ బై వన్ వేర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. హౌ టు క్రియేట్ ద వన్ లిస్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో లెట్ మీ టేక్ ద ఐడి LE. This is the tool I am going to use. Refer tool we are going to call IDLE. So I am going to use my cars. List name my cars equal to ఇక్కడ RD ఇచ్చాను, then XCV 300 ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను. అలాగే బెంజ్ మరొక వాల్యూ ఇచ్చాను. సో దిస్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేశాను. I want to print the values. Print of my cars. చూడండి, values displayed. అయితే how many values are there in this list? I want to find. How do you find how many values? ఎన్ని వాల్యూస్ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? There is a function called len. Len అనేది వాడతాం, len of. ఓకే, సో స్ట్రింగ్ కూడా లెన్ వాడాం, గుర్తుంది కదా, నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ కూడా మనం లెన్ అనేది వాడుతున్నాం. సో ప్రింట్ లెన్ ఆఫ్ లిస్ట్ మై కార్స్. Now how to read the values from this list here? I want to read the RD, that value only I wanted. If you give the list name, no, all the values we got here. Now one by one value only I want to read. Using index we can able to read the values. So what is the index here? Starts with the 0 1 2. Now I will go for the print my cars of 0. Square bracket వాడాలి, ఇండెక్స్ రిప్రజెంటేషన్ RD. ఓకే, నాకు I want to read all the values from this list. How we can read? We can go for the index, like for each here we have for one collection variable X in where the values are available, list name my cars.
కోలన్ దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇది అర్థం చేసుకున్నాం. ఇది ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో ఈ లిస్ట్లో దట్ మెనీ టైమ్స్ దిస్ లూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ఈచ్ అంటారు దీన్ని. ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ one by first it will read the first value that will be assigned to the x, and it comes the print that value. Again go for the next value is there, again read the second value, that value will be assigned to the x. అట్లా 10 వాల్యూస్ అనుకోండి, 10 టైమ్స్ ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈచ్ ఇటరేషన్ 1 by 1 వాల్యూ అసైన్ టు ద ఎక్స్. మనకు అది ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం. ఆల్ ద వాల్యూస్ ప్రింట్ అయినాయి. ఓకే, అంటే యూజింగ్ ఇండెక్స్ వీ కెన్ రీడ్ ఆర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద సో ఫర్ ఈచ్ ఆల్సో వీ కెన్ రీడ్. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి అంటే అన్ని వాల్యూస్ అక్కర్లేదు, ఐ వాంట్ టు రీడ్ ద RD I want to read, Benji I want to read, without using this for each, without using this syntax. అప్పుడు ఎట్లా మీకు గుర్తుందా, మన స్ట్రింగ్ మెథడ్స్లో బ్రెడ్ స్లైస్ అలా చెప్పాం. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా వాడుకోవచ్చు. సో ప్రింట్ మై కార్స్ 0, ఫస్ట్ వన్ కావాలి అంటే, ఫస్ట్ సెకండ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, +1 ఇవ్వాలని చెప్పాను, 2 అని ఇవ్వాలి. ఆర్డి ఎక్స్ఈవి వచ్చింది. నాకు ఆర్డి కావాలి, బెంజ్ కావాలి. యూజింగ్ దిస్ ప్రింట్ మై కార్స్ 0 ఎండ్ 3 1 ఆఫ్టర్ 1 సెకండ్ అండ్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్, ఇంకో వాల్యూ ఉంటే ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ వన్, అట్లా ఫస్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ కావాలి. ఇలా స్టెప్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు. విల్ సీ దట్ ఆర్డి బెంజ్ స్లైస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకే, ఈ విధంగా స్పెసిఫిక్ వాల్యూ టు రీడ్ యూజింగ్ ఇండెక్స్ మీన్స్ మనం ఏమొచ్చు, ప్రింట్ మై కార్స్ ఆఫ్ 0. సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వాడాలి టు రీడ్ రేంజ్ వాల్యూస్ యూజింగ్ స్లైస్ ఆపరేటర్. సో వీ కెన్ గో ఫర్ లైక్ దిస్. నేను ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఎస్పెషల్గా ఇచ్చాను. సో 1 after 1 item I want to read, we can go for like this step, we can specify it is. Okay, ఇప్పుడు using for each how to read all the values, using slice operator how to read the values. Okay, so ఇప్పుడు వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలనుకున్నాం. సపోజ్ హౌ టు అప్డేట్ ద వాల్యూ హియర్. ఇక్కడ ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ లెట్ మీ ప్రింట్ ఇట్ ఈస్ మై కార్స్ అని ప్రింట్ చేస్తాం. ఆర్డి ఎక్స్యూవి బెంజ్ ఉంది. In place of XUV, I want to go for the Honda. How to update that one? My cars of 1 equal to Honda. Thank you. Now my cars, now I am going to write. So even update change value in update channel, just you have to assign a value. My cars of 1 equal to Honda. Okay. Next, ఇంకా some methods చెప్తాను one by one. To remove the specific value using index, then I want to remove the value using index. ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు వాల్యూని, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. మై కార్స్ డాట్ రిమూవ్. సో ఏ వాల్యూ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాల్యూ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను హోండాని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. చూడండి, మై కార్స్ ఆర్డి బెంజ్ అంటే రిమూవ్ అనేది వాల్యూ బేస్ చేసుకుని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది, మై కార్స్ డాట్ పాప్. ఈ పాప్ అనేది ఏంటంటే ఏమి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ నేను. బై డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తుందంటే లాస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్, దట్ వాల్యూ ఇట్ విల్ రిమూవ్ అండ్ దట్ వాల్యూ రిటర్న్ టు యూ. ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ అండ్ వాల్యూ మనకి చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి బెంచ్. ఇప్పుడు మై కార్స్ అని ఇస్తాను, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఓన్లీ 1 వాల్యూ. ఎందుకని
ఇది రిమూవ్ చేసింది అండ్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేసింది ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఉంది. ఇక్కడ నేను మళ్ళా ఐ వాంట్ గో ఫర్ ద లిస్ట్ లైక్ దిస్. My cars equal to RD, Honda, Benz ఇలా ఇచ్చాను. ఓకే, నా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే రిమూవ్ అంటే ఏం చేస్తుంది, పర్టికులర్ ఇన్ ద వాల్యూ బేస్ మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. అలా పాప్ అనేది ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. మై కార్స్, ఇప్పుడు పాప్ నాకు ఐ వాంట్ రిమూవ్ ద ఆర్డీ రిమూవ్ చేయాలి, ఇండెక్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. దెన్ కామా ఇవ్వలేదు కదా ఇక్కడ. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ వన్ సెకండ్ దిస్ థింగ్. Let me write again. My cars dot pop of 0 అంటే ఏం చేస్తుంది చూడండి, ఫస్ట్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. నా మై కార్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ లేదు, సెకండ్ థర్డ్ వాల్యూసే ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, నా ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్గా అయితే ఈ వాల్యూ అనేది మెమరీలో ఉంటుంది. మెమరీలో కూడా ఉండకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డెల్ డిలీట్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ లొకేషన్ మై కార్స్, ఏ వాల్యూ అనేది డిలీట్ చేయాలి, ఇండెక్స్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ హోండా ఉంది, దాన్ని మెమరీ నుంచి డిలీట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇలా చూసుకోవచ్చు. నౌ ఇఫ్ యు సీ దట్ మై కార్స్ ఓన్లీ వన్. సో ఇక్కడ ఇవి అర్థం చేసుకోండి, ఈ 3 అనేది రిమూవ్ చేసేదానికి కానీ వాల్యూస్ని డిఫరెంట్ పర్పస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఈస్. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో దే విల్ ఆస్క్ యూ what is the difference between remove, pop and del on list in Python. Remove removes the first matching value or object. Syntax enti list remove of value we are going to specify. The second one, what is there here, pop, so removes the item at a specific index and returns it. Now it removes if you give the index. If it doesn't specify the index, changes in the by default it will remove the last value. Del removes the item at a specific index. Okay, specific index. So del list index you can specify it is. Okay. So concatenate list. I have the two lists here, suppose. Simple example. List 1 equal to 10, 21. Now list 2 equal to 30, 40. List 3 equal to list 1 plus list 2. Now I want to go for the list 3, I want to display. Now ఈ values యాడ్ అయినాయి ఇక్కడ. ఓకే, ప్లస్ ఆపరేటర్ చేస్తుంది, ఆ వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ హియర్ లిస్ట్ 2లో I have values like this, 10, 30, 40 ఉంది. నేను ఇక్కడ లిస్ట్ 3లో I want to add like this, list 1 plus list 2, ఇవి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నా 10 లిస్ట్ 1లో ఉంది, లిస్ట్ 2లో కూడా 10 ఉంది. నా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అలౌ చేయొచ్చు అని చెప్పాం కదా లిస్ట్ 3. సో 10 ఉన్నా కూడా మళ్ళీ 10 తీసుకుంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ద వాల్యూస్ వీ హ్యావ్.
అయితే హౌ మెనీ టైమ్స్ now అదొక concatenation purpose adding the list here. If I want to add the values in a list means L3 L1, you can specify the index also like this what you are going to get. So you see that one also adding the some values in the list. So L4 equal to list of 0 plus list 1 of 0 plus list 2 of 0. లిస్ట్ 2 ఆఫ్ 0 ఏముంది మనకి 10 ఉంది. లిస్ట్ 1లో ఏముంది 10 ఉంది. సో యాడ్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. సో L of L4 again 10 plus 10 20 ఇట్లా. సో వాల్యూస్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అంటే లిస్ట్లో వాల్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్. నా మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఈ వాల్యూస్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ లిస్ట్ ఆర్ నాట్, this value belongs to in this list or not, you want to check, we can go for the membership operators in and not in. These are the two things ఉన్నాయి. ఆ లిస్ట్ లో బిలాంగ్స్ టు అయితే ట్రూ ఇస్తుంది, కాకపోతే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. నా లెట్ మీ చెక్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ మై కార్స్ ఏమున్నాయి లాస్ట్లో, ఇక్కడ లిస్ట్ 3 తీసుకున్నాం. లిస్ట్ 3లో ఏమున్నాయి మా వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నా ఐ వాంట్ టు సీ దట్ 10 in లిస్ట్ 3 అంటున్నాం. బిలాంగ్స్ టు ఆర్ నాట్, అవైలబుల్ కాబట్టి ట్రూ ఇచ్చింది. అదే 60 ఇచ్చి ఇన్ లిస్ట్ 3 ఇచ్చాను. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 60 ఉందా అందులో లేదు. సో వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, ఫాల్స్. ఓకే, నా ఇప్పుడు సిక్స్టీ నాట్ ఇన్ లిస్ట్ 3 అని ఇచ్చాను. ఉందా లేదా, లేదు. లేదంటే ఏం రావాలి, ట్రూయే రావాలి. ఇది లేదు కాబట్టి అది మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్. ఆ వాల్యూస్ బిలాంగ్స్ టు దట్ లిస్ట్ ఆర్ నాట్. ఫర్దర్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఇన్, నాట్ ఇన్ వన్ వాడతాం. సో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ప్రింట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ట్రూ ఫాల్స్ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తుంది. న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఉంటే బిగ్గర్ స్మాలర్ బేస్డ్ గోన్ రిటర్న్ ద ట్రూ ఫాల్స్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు 10 20 ఇచ్చాను, ఇక్కడ 30 40 ఇచ్చాను. ప్రింట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎం అన్నాను. నాట్ మ్యాచింగ్ ద వాల్యూస్, ఫాల్స్. ఎస్ ఇక్కడ 10 30 కంపేర్ చేస్తుంది. సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్, లెస్ దాన్ మ్యాచింగ్. సో 20 40 ఆల్సో మ్యాచింగ్, ట్రూ ఇస్ గోన్ టు రిటర్న్. సో ప్రింట్ ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎం అన్నాను. ఇది ఈ వాల్యూస్ లోయర్ వాల్యూస్ కంపేర్ టు ద స్మాల్ వాల్యూస్ కదా, కంపేర్ టు ద ఎం లిస్ట్, అందుకని ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో వాల్యూస్ మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఇది, బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ దిస్ ఆప్షన్ ఆల్సో. సో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా లిస్ట్లో. ఒక లిస్ట్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, విల్ గెట్ ద క్లారిటీ ఇన్ దిస్. మనం మై కార్స్ ఆడి బెంచ్ ఈ రెండు వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, అయితే వన్ మోర్ వాల్యూ ఐ వాంట్ టు యాడ్. మై కార్స్ డాట్ అపెండ్ ఇక్కడ హోండా ఇచ్చాను.
మై కార్స్ ప్రింట్ చేయమంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చూద్దాం. హోండా వచ్చింది. అయితే ఈ అపెండ్ వెన్ యూ యూజ్ అపెండ్ అంటే ఏంటి మనం? సో ఉన్న వాల్యూస్ని లాస్ట్లో యాడ్ చేయటమే, దాన్ని అపెండ్ అంటాం. సో హోండా అనేది ఎక్కడ వచ్చింది? లాస్ట్గా యాడ్ అయింది. అర్థమైందా? లేదు, నేను ఐ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ వాల్యూ హియర్, బట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ యాజ్ ఎ సెకండ్ పొజిషన్ ఐ వాంట్ టు యాడ్. దానికి ఇన్సర్ట్ అనేది మెథడ్ ఉంది. సో అపెండ్కి ఇన్సర్ట్కి డిఫరెన్స్. మై కార్స్ డాట్ ఇన్సర్ట్ ఆఫ్, సో ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ 0 అది తర్వాత యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఇండెక్స్ 1 ఏ వాల్యూని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను? సో మేబీ XUV 300. చూడండి మై కార్స్ XUV 300. సో అర్థం చేసుకోండి, ప్రీవియస్గా నేను ఏం చెప్పానంటే రిమూవ్కి పాప్కి సో డెల్కి డిఫరెన్స్. సో నా అపెండ్ ఇన్సర్ట్. అపెండ్ అంటే ఏం చేస్తుంది? లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తుంది. ఇన్సర్ట్ అంటే ఏం చేస్తుంది? రిక్వైర్డ్ పొజిషన్లో వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, this is append insert. Count ఏం చేస్తుంది? టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఎ లిస్ట్. L1 equal to 10, 20, 30, 10 అని ఇచ్చాను. నా ఇక్కడ లిస్ట్ డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ 10 అని ఇచ్చాను. హౌ మెనీ టైమ్స్ 10 occurrence is there? సో లిస్ట్ కాదు, L1 ఇది లిస్ట్ నేమ్. L1 డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ 10. 2 ఉంది, ద కౌంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ ఇస్ ద లిస్ట్ టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ లిస్ట్. నాకు ఇండెక్స్ కావాలి. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? హౌ టు గో ఫర్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూ? సో లిస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ L1 డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 10 I given 0 అంటే బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఓన్లీ ఇట్ గోన్ రిటర్న్స్ టు యూ. నెక్స్ట్ లిస్ట్ రివర్స్. Now what are the values are there here? My cars. Now see my cars తీసుకున్నాను. RD, XAV, Benz, Honda. Now I want reverse. First Honda, తర్వాత Benz, XAV, తర్వాత లాస్ట్ RD రావాలి. My cars dot reverse. ఇప్పుడు చూడండి మై కార్స్ అంటే రివర్స్ అయింది కదా. హోండా, బెంచ్, XAV, RD. ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ నేను షార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు మై కార్స్ డాట్ షార్ట్. మై కార్స్ డాట్ షార్ట్. హెచ్ వాడాలి, షార్ట్ వాడాలి. ఇప్పుడు చూడండి మై కార్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ రావాలనుకుంటున్నాను. ఆడి, బెంజ్, హోండా, ఎక్సెప్. రివర్స్కి షార్ట్కి అర్థమవుతుంది కదా. రివర్స్ అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెట్స్. సో వాల్యూస్ లాస్ట్ ఉండేది ముందుకు వస్తుంది, ముందు ఉండేది లాస్ట్కి వెళ్తుంది. అదే షార్ట్ అంటే ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ సెట్ చేస్తుంది. అదే షార్ట్. పాపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చెప్పాం కదా. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిమూవ్, పాప్ అండ్ డెల్? ఇది అబౌట్ ద లిస్ట్ రిలేటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? tuple ఉంది. A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. In Python, tuples are written with a round bracket. Read only list. Simple గా చెప్పాలంటే ఇది read only. We can't update, we can't remove, we can't add. These things are not possible. Okay, అయితే ఎన్ని వాల్యూస్ లెన్ వాడచ్చు. ఓకే, we can't go for the write, update. Only we can read only list we are going to call. ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ యాడ్ ఏంటి? రౌండ్ బ్రాకెట్స్ వాడుతున్నాం మనం. సో దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్.
So what is the difference between list and tuple? You see that list is mutable and you can change, you can able to change values. Tuple we can't go for immutable, not changeable. Values are enclosed with the square brackets. Values are enclosed with a round bracket. Tuple. More memory required for the list, where a tuple means less memory. Performance is low for the list. Tuple performance is going to be fast. Fixed values are there, then you can go for the tuple. Otherwise, maybe changeable, then you can go for the list. But in general, we are going to prefer the list. Thank you for the watching. Try to subscribe. Try to click on the bell button.